ఇప్పుడు రావణా నా నోట్స్ అన్న నా నోట్స్ అన్న ఓకే నాదా శర్మ ఓకే 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 సార్ చేసా ఓకే ఓకే సార్ ఓకే chapter 13 test 26 अन्ये दिवि एवं अजानन्ता सुद्वेभ्य पश्यत् इपि चतित्रान्ति एव मिथ्युं श्रुति प्रायना. Okay, translation. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others because of their tendency to hear from authorities. They also transact the part of the birth of the dead, birth and dead சத்தியலங்கா அரோகா. ஆன்மீக ஞானத்தின் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாதாராய் இருப்பினும் பிறரிடமிருந்து கேட்ட பின் முழு முத கடவுளை வழிபட தொடங்கும் சிலரும் இருக்கின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பவனாக தமது நாட்டத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியின்றும் உயர்ந்து விடுகின்றனர். ஸோ நெக்ஸ்ட் వచ్చి ఏది ఒక్క అనుభవం లేకుండా దీంట్లో ఒక్క అనుభవం లేకుండా ఉన్నోళ్ళు కూడా మిగతా చెప్పింది అప్పుడు చెప్పింది ఆలోచించి ఫ్రమ్ ద రైట్ సోర్స్ లా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళతో మన రెఫరెన్స్ తీసుకున్నామంటే we also can be escape from the birth and death. Hear from authorities. So right source la ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత చదువుతున్నాం. సో భగవద్గీత ఇస్ ద రైట్ సోర్స్ లా. సో ఇట్స్ నథింగ్ దట్ డిఫరెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ దట్ అదని కాదు కదా. సో ఒరిజినల్ సోర్స్ కాడ నుంచి మనం తెలుసుకున్నామంటే సో మనం రైట్ తావలో వెళ్తాం. చాంటింగ్ కోసం చాంటింగ్ one should learn to become a servant of those who give the knowledge of the Supreme Lord. If one is fortunate enough to take the shelter of pure devotee, hear from him about self-realization and follow his footsteps, he will be gradually elevated to the position of pure devotion. Process of hearing is strongly recommended. So it means that మనం వచ్చి కరెక్ట్ అండ్ సాస్లో కరెక్ట్ అండ్ మనుషులతో మనం హియర్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఈ వేదాల గురించి అని నాలెడ్జ్ గురించి
మనుషులు కూడా ఒకేదనా మనుషులు కూడా స్వప్నం కదా కరెక్ట్ మనుషులు గురువాగా ఎస్ కరెక్ట్ అని మనుషులతోటి நார்மல் மனசுல வந்துக்கூடாது அது விஷ்ணுவோட டிவோட்டிஸ் போட்டாங்க Okay, so next. Number 27. Chapter 30, test 27. Yavar sanjayate kinchi sattvam stavara jangamam kshetra kshetranya samyoga tad viti bharata sabha. Translation or seed or tip of Bharatas, whatever you see in existence, both moving and unmoving, is only the combination or the field of activities and the knower or the field. Whatever you see in existence, both moving and unmoving, is the only combination of field of activities and the knower of the field. Is the combination of the field of activities like previously చూసాం కదా అది వచ్చి బాడీ field of activities and the knower of the field and which is the soul, body and soul. Okay. See, both moving and unmoving. Both material nature and the living entity which were existing before the creation of cosmos are explained in this verse. Whatever is created is but a combination of living entity and material nature. There are many manifestations like trees, mountains, and hills which are not moving, and there are many existences which are moving, and all of them are but combination of material nature and superior nature, the living entity. So both the non-moving and moving, living being and non-living being also is combination of material nature and superior nature, the living entity. So without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. Okay, yes. So therefore, the relationship between the matter and nature is eternally going on, and this combination is affected by the Supreme Lord. He is the controller of the both superior and inferior nature. The material nature is created by him, and superior nature is placed in this material nature. Thus, all these activities and manifestation takes place. Okay. Okay, next number 28, Santanti. Okay, text 28. Samam sarvesu bhutesu tisantam parameswaram vinasyats avinasyatam ya pasyati sa pasyati. Translation: one who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed, actually sees. Anyone who by good association can see three things combined together: the body, the proprietor, and the body of the soul. The body, the proprietor of the body or individual soul, and the friend of the individual soul is actually knowledge. They actually knowledge systems: the body, the proprietor of the body or individual soul, and the friend of the individual soul. Those who are not associated with the soul's friend are ignorant. Means the super soul.
they simply see the body, and when the body is destroyed, they think that everything is finished. But actually, it's not so. సో ఇలాగ ఒక థింకింగ్ ఉండిందంటే వీఆర్ ఇగ్నోరెంట్. సో యా, ఈ 3 థింగ్స్ వచ్చి మనం తెలుసుకోవడం అంతే ఇట్ ఈస్ అప్పుడే మనం కన్ను తెరిచి చూస్తున్నాము అని అర్థం. Now, after the destruction of the body, both soul and super soul still exist now, and they go on eternally in many various moving and non-moving forms. So, where body goes under. Soul and super soul is exist lah. They go on eternally. Soul body moving. மட்டும் நம்ம அக்கிடலாம். ஏது? Body மட்டும் நம்ம அக்கிடலாம். Body is destroyed. But it is not actually like that. So మన ప్రీవియస్ ట్యాక్స్లో చూసాం కదా, బాడీ వచ్చి మన్నుతో కలిసిపోతుంది, అది వచ్చి అలాగా అంటే ఇన్విజిబుల్ అయిపోలేదా, అలాగే కంఫర్టబుల్లేదా బాడీ అలాగే. సో అది వేరే ఫామ్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది కదా, బాడీ చచ్చిపోగానే అది వచ్చి యాషెస్ అయిపోతుంది. ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇట్ డజన్ సోల్ వచ్చి ఎస్. సో ఆ బాడీకే ఆ మిర్చింగ్ డిస్ట్రాయ్ ఆగుతుంది. ఎస్. ఓకే. సో Sanskrit word Parameswaram is sometimes translated as individual soul because soul is the master of the body. Okay, after the destruction, body transferred to another form. Is the master. So one who can see in this way can actually see what is happening. బేసిక్లీ ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి మనకి. సో ఈ నాలెడ్జ్ లేదంటే మన నార్మల్గా లైక్ యానిమల్స్లా, సో ఇగ్నోరెంట్గా. ఓకే, 29 Vanshaka. समं पश्यन्ति सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं न नास्ति आत्मानात्मनं ततो यति परमं गतिम्. One who sees the super soul in every living being and equal everywhere does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendence of destination. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்களிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். ஸோ வச்சு అన్ని ఊపిరిలో నుంచి భగవాన్ ఉన్నాడు సిద్ధంగా, அந்த சமம் ఉన్నాడు సిద్ధంగా. ఇది మానవ కోసం ఉన్నాడు, ఎనిమల్స్ కూడా ఉన్నాడు, అందరికీ ఉన్నాడు. లివింగ్ ఎంటిటీస్ అన్నిటిలో వచ్చి పరమాత్మకు భగవాన్ ఉన్నాడు. సో అందరూ వచ్చి మన సమంగా చూడాలి. ఆ సమంగా ఎవరు సూర్యునికి వచ్చాడో అది వచ్చి ఆ లెవెల్కి వెళ్తుంది నాకు స్పిరిచువల్ లైఫ్ అని. Spiritual understanding. Okay, so next Adi number 30. Prakritaiva cha karmani kriya mamani nani sarvasa ya pasyati tatat manam akartaram sa pasyati. Okay, translation. One who can see all the activities are performed by the body which is created of material nature and sees that
the self does nothing, actually cease. So again, continue previous text nunchi. So and then again, if you can see, all the activities are performed by the body, which is created by material nature, and sees that self does nothing. So body தான் మన చేసిన యాక్టివిటీ అని చేసుకుంటుంది, అండ్ యువర్ సెల్ఫ్ డస్ నథింగ్. అలాగే ఒక సెపరేషన్ ఉండాలి. సో అలా ఉంటుందా మన నిజం కన్ను తెరిచిపోతున్నాం అవచ్చు చెప్తుంటారు. Whatever activities are going on in respect to one's body are not his doing. Whatever one is supposed to do, either for happiness or for distress, one is forced to do because of one of the bodily constitution. The self, however, is outside all these bodily activities. This body is given according to one's past desires. Okay, so to fulfill desires, one is given the body, so with which he acts accordingly. Practically speaking, the body is a machine designed by the Supreme Lord to fulfill desires. Because of desires, one is put into difficult circumstances to suffer or enjoy. This transcendental vision of the living entity, when developed, makes one separate from bodily activities. So one who has such vision is an actual seer. So body and the soul tani gettukovala ippudu. So means when we talk about me, I is not based on this body. So soul is different, body is different. Same matter. Chusko matter. Okay. So, ego சொல்றாங்கல்ல, ego character வந்து body தான் இல்ல soul தான்? Edudu? Character, I mean, சொல்றாங்க ego, happy ன்னு சொல்றாங்க, அது body தான், லெக்கத்தை வச்சு அதை வச்சு soul தான். అదని కండిపూ సోల్కు தான் ஆத்தது బాడీకి ఆవదే అది అది ஈகோ இதனி வச்சு பாடி சோல் ராது சோல் எது செய்யுது Material பாடி nature. தான் வச்சு அన్ని செய்யணும் இது பண்ணிக்கல மெட்டீரியல் செய்யணும்னு டிஸ்கஸ் అవును. ఎస్ ఈవెన్ మన ఈ చాప్టర్లో వచ్చి టెక్స్ట్ 2 or 3 చూసాం కదా ఐటమ్ 5 టోటల్ 24 ఉన్నది చెప్పాలి. ಅದన్నీ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ చూడబోతే அது body செட்டுங்களா? అన్ని బాడీ தான், ఇంక్లూడింగ్ సెన్సెస్, కాలు, సెయిల్, ఈగో అన్నీ అది బాడీ தான் చూడబోతే. 24 టోటల్ చూసాం కదా. ఓకే, తెలిసి బాడీ వచ్చి ఇప్పుడు ఎలా తెలిసిన ఇప్పుడు వచ్చి ఓకే రెండు విధంగా వచ్చి బాడీ అండ్ సోల్ ఉంది. బాడీ వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చి మనం వచ్చి ఈ వచ్చి ఈ మాయ ఎక్కువ వచ్చి మనకి ఇది పడుతుంది, ఇప్పుడు గడిగారం అంతా గడిగారం కూడా వేసుకుంటున్నాము తెలిసిన అదని మన బాడీ. అప్పుడు మన సోల్ వచ్చి వెళ్తప్పుడు ఇదని ఎట్టుకెళ్ళలేదు మనం. అప్పుడు సోల్ వచ్చి మన మంచిది ఇంకా మంచి సెట్ సోల్ సేరుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఆ సోల్ వచ్చి ఇప్పుడు మనం చేసిన ఇది భగవాన్ ఇది కీర్తన పాడింది అదన్నీ వచ్చి ఆ భగవాన్ గురించి ఏదైతే మన సత్నామో చదివింది అన్నీ వచ్చి 9% ఆఫ్ భక్తి ఉంది కదా, అదన్నీ వచ్చి భగవాన్ అదన్నీ వచ్చి సోల్ కడతాయి. ఇప్పుడు మన ఇక్కడ సోల్ కడతాయి అదన్నీ. సో మెటీరియల్ మనం చేసిందన్నీ వచ్చి బాడీ కడతాయి. అలాగా లేదుకా యాక్చువల్లీ ఈ మంచి సోలు చెడ్డ సోలు వచ్చి మన సోల్ కూడా వెళ్తుంది. ఆ కర్మాన్ని అది వచ్చి ఒక లేయర్ నాగా సోల్కి వచ్చి ఒక లేయర్ నాకు డస్ట్ అనుకుంటే ఒక టేబుల్ మీద డస్ట్ ఉన్నట్టుగా అలాగా మాయా ఇట్ ఈస్ అదొక ఒక డస్ట్ నాగా అలాగా ద ఇఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇఫెక్ట్స్ ఆన్ ద సోల్. సో సోల్కి అది కనెక్షన్ కాదు, బట్ దాంతో ఉంటుంది అంతిల్ డిజైర్స్ అంతంట కదా, ఎన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే వరకు బర్త్స్ తీసుకొని అది క్లియర్ చేసి ఒకే
పాయింటెడ్ ఫోకస్ సుప్రీం లార్డ్ ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ స్టిల్ బాడీ బాడీ ఆ సోల్ తోనే వెళ్తుంది అనమాట ఆ ఎనర్జీ. ఎస్ మన 24 టైప్స్ ఉన్నది రాసి ఉంటుంది కదా, సో దాంట్లో రాసి ఉన్నది దాంట్లో. సో ఆల్ యాక్చువల్లీ మెటీరియల్ నేచర్ ಇಸ್ ಬಾಡಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಸೋಲ್ನ ಅಲಂಗ್ చూడకూడదు. మెటీరియల్ నేచర్ అంతాలే బాడీ అండ్ దెన్ దానికి మ్యాన్ వచ్చి ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది అదన్నీ మెటీరియల్ నేచర్ చెప్తారు. అది వచ్చి బాడీని సపోర్ట్ మెటీరియల్ నేచర్లోన ఈ బాడీ ఈ అప్పుడు ఈ సెన్సర్స్ ఈ ఈగో అన్నీ ఉన్నది. సో అది మెటీరియల్ నేచర్ని చెప్తారు. Field of activity and its interaction and చెప్తాను. ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వచ్చి బాడీ కదా, and then దాంతో ఇంటరాక్ట్ చేసింది వచ్చి నేను ఎస్ అది ముందుకు రాసి ఉంటుంది. ద ఎర్లీ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రాసి ఉన్నది ప్రాక్టికలీ స్పీకింగ్ బాడీ ఈస్ అ మెషిన్ ఓకే డిజైన్డ్ బై సుప్రీం లార్డ్ టు ఫుల్ఫిల్ డిజైర్స్. ఓకే సో మన ఈ బాడీలో ఉండిన వల్ల బికాస్ ఆఫ్ పాస్ట్ కర్మ. Okay, practically speaking, the body is machine designed by the Supreme Lord to fulfill desire. Yeah. The body పని వచ్చి ఆ desire fulfill చేయడానికి. ఆ desire ఎవరిది? బాడీ ఇది మనకున్న డిజైర్ మన పోయిన జన్మలో ఏడ్ చేస్తాము ఇది కొలోసిస్టా డిజైర్ ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మన బాడీ తీసిన మనసులో ఉన్నాము పోయిన జన్మతో ఇది కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. ఆ డిజైర్ చేయనంతగా ఇది క్రేవిలా అలాగవుతుంది. అవును అప్పుడు ఆ డిజైర్ వచ్చి సోల్ బిలాంగ్స్ టు సోల్ రైట్. ఏనా పోయిన జన్మ నుంచి వస్తున్నారు సార్. అవును పోయిన జన్మ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ సోల్ కంటిన్యూషన్ సోల్ ఇస్తుంది. ఎస్ అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ హ్యూమన్ బాడీకి వచ్చిన వల్ల సో మనకు వచ్చి సర్టన్ కర్మ ఉండిన వల్ల ఈ హ్యూమన్ బాడీకి వచ్చినాం. సో సో అదే ఆ సోల్ వచ్చి బాగా ఈ ఇదులను వచ్చి బాగా ఒక హైయెస్ట్ బాగా చేస్తా ఉంటే ఇది స్పిరిచువల్ లైన్ లో సో మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి మేము మన బ్రహ్మని పుట్టాము లేకపోతే వేరే ఇది హైయెస్ట్ లెవెల్ లో పుట్టాము అలా ఇప్పుడు అప్పుడు గాంధీ చెప్పి గుర్తుంటాను మోడీ వస్తే అసలు చెప్పండి లేదు ఇప్పుడు చూడు ఈగో వచ్చి ఇప్పుడు ఈగో ఇవన్నీ వచ్చి ఏంటంతా అది వచ్చి ఒక నెగటివ్ థాట్ వచ్చి అది వచ్చి కర్మాగా మారుతుంది. కర్మాగా మారుతాం ఆ సోల్ తనే అవును ఆ సోల్ వెళ్తుంది అంటే అది చెయ్యి ఎట్టింది వచ్చి ఎవరి బాడీ. ఎస్ ఎస్ సో రెండుకును యాక్చువల్లీ రిలేషన్షిప్ ఉన్నది బాడీకును సోల్కును. Okay, so next. Yes. Oh, yes, 31. Okay, that's 31. Yada bhuta praktak bhavam ekasatam anupashyati tata eva cha vistaram brahma sampatyate tada. When a sensible man ceases to see different identities which are due to different material bodies, he attains to the Brahman conception. Thus he sees that beings are expanded everywhere. When one can see that the various body of living entity arise due to the different desires of individual soul, and do not actually belong to the soul itself, one actually sees. Still the same thing as September. Due to different, yeah. So when a sensible man sees to see different identities which are due to different material bodies, okay, so he attains to the Brahman conception. Thus, he sees that beings are expanded everywhere. Okay. That means different identity because of the different material body, but then yet the soul is different. Appudu adhe Brahman conception and artha agutunda.
ceases to see different identities. Means he don't want to see different identities which are due to different material bodies. He attains to the Brahman conception. Oh, okay. That's why. So Yeah. it is not the soul and the No, it's body வச்சு different soul coordinates சொல்றேன். ceases means Okay. cannot. When one can see that the various of living entities arise due to different desires of individual soul and do not actually belong to the soul itself, it actually sees. Okay. See this. See here in the material, Devan Baras Miller. In the material conception of life, we find someone a demigod, someone a human being, a dog, a cat, etc. This is material vision, not the actual vision. Okay. The material differentiation is due to material conception of life. After destruction of material body, the spirit soul is one. Mm. So andronu வேறு ஃபார்ம் நம்ம சுத்தணும் பட் ஆ ஃபார்ம் வச்சு material body form whatever so it is soul வச்சு ஒயிட்ட read this. the spirit soul due to contact with material nature gets different types of body. When one can see this, he attains spiritual vision, thus being freed from differentiations like man, animal, big, low, etc. One becomes beautified in his consciousness and able to develop Krishna consciousness in his spiritual identity. సో ఆ సోల్ వచ్చి మెటీరియల్ నేచర్ తోటి ఉండిన వల్ల డిఫరెంట్ బాడీస్ ఉంటుంది మీన్స్ యాజ్ అ కౌ యాజ్ అ డాగ్ యాజ్ అ మ్యాన్ యానిమల్ సో బై రైట్ వితౌట్ ద మెటీరియల్ నేచర్ అన్ని సోల్ సేమ్ దా చెప్తాను So same with this previous text lah. సో యా ఇదన్నీను డిఫరెన్స్ చూడకూడదు అన్ని సేమ్గా మన కన్నుకు దా అది వచ్చి అన్ని డిఫరెంట్ వెళ్తుంది ఇది వేరే యానిమల్ ఇది వేరే యానిమల్స్ బట్ స్పిరిచువల్ ఐస్ తోటి చూసామంటే అన్ని సేమ్ దా తెలుస్తుంది చెప్తాను దిస్ ఈస్ మెటీరియల్ విజన్ నాట్ యాక్చువల్ విజన్ ఓకే కాకుండా పోయిన జన్మ కర్మ అని ఒకటి దాని నుంచి ఆ డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు తినప్పుడుతావో నువ్వు తినగలుగుతావో లేకపోతే నువ్వు షట్ చేయగలుగుతావు లేకపోతే నువ్వు వచ్చి ఒక రాజాగా కొడుకు పుడతావో అలాగన్నదే ఇప్పుడు వచ్చి కర్మ అని ఒకటి చెప్పలేదు బట్ దెన్ ఈస్ ఇప్పుడు ఉండి బాడీ గురించే మాట్లాడుతుంది ఇది వచ్చి నెక్స్ట్ రీబర్త్ అని మాట్లాడలేదు ఇంట్లో ఈ ఫ్యూ టెక్స్ట్లోనే వచ్చి ఇంకా రీబర్త్ గురించి మాట్లాడలేదు సో ప్రీవియస్ చాప్టర్లో చూసినప్పుడు ఎటు చెప్పారు వెన్ యూ హ్యావ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైర్స్ అది మళ్ళీ తిరిగి పుడతాం సార్ డిజైర్ వచ్చి మన దాటి వచ్చినామంటే మళ్ళీ తిరిగి పుట్టము డిజైర్స్ ఉండిన వల్ల మన డోనోలా ఇఫ్ హ్యూమన్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైర్స్ కావాలంటే మనం హ్యూమన్గా పుడతాం లెట్స్ సే యూ వాంట్ హ్యాస్ లైక్ బర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైర్స్ బికమ్ అ బర్డ్ ఫార్ముల్గా అలాగా ఉంటుంది తెలుస్తాను బట్ ఇక్కడ వచ్చి జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ని బాడీస్ వేరేనా సుత్తనం అంతే సోల్ అయితే అందరూ సోల్ అయితే సో ఇక్కడ వచ్చి రీబర్త్ అని రాయలేదు ఇక్కడ వచ్చి జస్ట్ బాడీ అండ్ సోల్ వచ్చి ఎలా చూడాలని రాస్తున్నారు Okay, so number 32, Atta. Chapter 13, text 32. Anaditwan nirgunatattva paramatmayam avyaya sarirastopi kaundeya na karoti na lipyate. Translation: those with the vision of
eternity can see that the soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. So Krishna Septandru, Yavaro eternity means the soul is transcendental, eternal, అది డిస్ట్రాయ్ ఆదో ఎప్పటికీ ఉంటుంది అన్నట్టుగా యోచించిన వాళ్ళు అండ్ బియాండ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ సో సోల్ను ఒక వెరీ హై లెవెల్గా యోచించిన వాళ్ళకి వచ్చి డిస్పైట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద మెటీరియల్ బాడీ ఈ బాడీలు ఉన్నాలో వాళ్ళు వచ్చి ద సోల్ నీదర్ డస్ ఎనీథింగ్ నో ఈస్ ఎంటాంగల్ అటాచ్డ్ లేదు ఎంటాంగల్ మీన్స్ యూ అటాచ్ టు ద బాడీ బాడీలీ కాన్షియస్నెస్ వచ్చి ఉండదు బికాస్ దే విల్ బీ మోర్ attached to the soul, the super soul. So a living entity appears to be born because of the birth of the material body, but actually the living entity is eternal. He is not born, and in spite of his being situated in a material body, he is transcendental and eternal. Thus, he cannot be destroyed. By nature, he is full of bliss. He does not engage himself in any material activities. Therefore, the activities performed due to his contact with material bodies do not entangle him. So, ఇది soul గురించి మాట్లాడుతుండ్రు. Soul is not disturbed by anything, not destroyed, full of bliss. The material activities వచ్చి soul చేయలేదు, body వల్ల అని చెప్పి. The word there is entangled actually. That's the reason. By nature, entangle అంటే attached అనా? attached. లైక్ బాండ్కు ఉన్నట్టుగా తౌన్కు ఉన్నట్టుగా అటాచ్ So that is why it is being said even okay will come again మనం మళ్ళీ లాకౌట్ చేసి రావచ్చు less than 1 minute. Is it okay now? No, okay. I think next time, every time you shave for this one. The blue bar. Where are the blue bar? Did you shave for But you look so short. Oh, last time that day chefs trim for them. Okay. సో అదే మెయిన్గా వచ్చి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సోల్ అండ్ బాడీ అది తనితనిగా చూడాలి చెప్పండి కానీ ఇది ఓటుగా చూడకూడదు సో ఓటుగా చూసిన వాళ్ళగా మనం వచ్చి బాడీ ఎటు చెప్తుందో అలా ఆలకించుకొని పాటికి వండుకున్నాం అలాగా సో ఎటర్నల్ ఫర్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ ఓకే సో ఇక్కడ రాసున్నది లివింగ్ ఎంటిటీ అపియర్స్ టు బి బాండ్ ఓకే అపియర్స్ టు బి బాండ్ అది సూనకే పుట్టిన్లాగా ఉన్నది క్రియేట్ చేసినట్టుగా ఉన్నది బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఓవర్ సో ఇట్స్ నాట్ ఇట్ because of the birth of the material body, but actually the living entity is eternal. He is not born.
and in spite of his being situated in a material body, he is transcendental and eternal. Okay, yeah. సో బాడీలో ఉండిన వాళ్ళదా అది వచ్చి ఒక ఎస్సీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు ఎల్ఆర్టీ గ్రాప్ తీసినట్టుగా ఫర్ టెంపరీ మన బాడీ వచ్చి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ లాగా జస్ట్ ఫర్ అ టెంపరీ బట్ ఇట్ విల్ బీ ఆల్వేస్ దే మన కావాలంతప్పుడు మనం పంచుకొని ఉంటాం కదా సేమ్ లైక్ దే సో లైక్ హౌ యూ యూస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అదేలాగా మన సోల్ వచ్చి మన బాడీని పంచుకుంటుంది ఫర్ అ టెంపరీ టైంకి వచ్చి మన సోల్ వచ్చి బాడీని పంచుకుంటుంది ఎస్ ఓకే So the soul using the body to fulfill the desire in a temporary matter. ఎస్ సో అందువల్ల ఇక్కడ వీ కెనాట్ ఎంగేజ్ ఇప్పుడు వచ్చి అదే ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ వచ్చి ఆ ఫర్ ఎవర్ మన దాన్సే తనుసుకోకూడదు ఇట్ ఈస్ in a nature it is there, then whenever we need to use we need to use the system అది మనదన్స్ని చెప్పకూడదు so he does not engage in himself in any material activities, so therefore the activities performed due to his contact with material bodies does not entangle him. Yes, so are there difference between body and soul? Okay. Okay, number 33. Okay, Rameshana. यथा सर्वगतं श्रौष्यमात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रवस्थितो देहे तत्तमा नोपलिप्यते. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, though situated in that body. The air enters into water. The air enters into water, mud, stool, and whatever else is there. Okay. Still, it does not mix with anything. Similarly, the living entity, even though situated in various varieties of body, is aloft from them due to its subtle nature. Therefore, it is impossible to see with the material eyes how the living entity is in contact with this body and how he is out of it after the destruction of the body. No one in science can ascertain this. Okay. How the living entity is in contact. సో నార్మల్ మెటీరియల్ ఐస్లో వచ్చి ఎలాగ ఊపిరి బాడీలో దూరుతుంది అండ్ దెన్ ఎలాగ బాడీ నుంచి బయట అవుతుంది నార్మల్ కంట్లో చూడకూడదు. సో మెటీరియల్ ఐస్ సో ఎలాగ వచ్చి గాలి వచ్చి నీటిలోనే కలుపుతుంది, ఎలాగ అన్ని దీంట్లో కలుపుకున్నది కదా. సో అదేలాగా the soul and body doesn't mix. Does not mix with the body, though situated in the body. Yes. Okay, so soul and body does not mix. ಗಾಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Huh? ಗಾಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Yes. Yes, I think ఇది వచ్చి రిలేషన్షిప్ ఉన్నది దేంట్లో అంతా అదా బుద్ధిజంలో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉన్నది కదా ద లోటస్ ఫ్లవర్ ఆన్ ద వాటర్ సో కిందన వచ్చి మడ్డు ఉంటుంది మీదన వచ్చి లోటస్ ఫ్లవర్ సో వాళ్ళు కూడా ఇది బాడీ అండ్ సోల్ కనెక్షన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది బుద్ధిజంలో కూడా ఐ థింక్ వాళ్ళు వచ్చి లోటస్ ఫ్లవర్ తోటి కంపేర్ అవుతారు. ఓకే సో నెక్స్ట్ 34. Okay, text 34. यथा प्रकाशयति इत्वा कृष्णं लोकम् इमं ब्रवी स्थैत्रं स्थैत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति Bharata. Translation: O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminates the entire body by consciousness. చెప్తాను ఎలాగా సూర్యుడు వచ్చి యూనివర్స్ అంతా వెలుచు చెప్తాడు, అలాగే మన బాడీలో ఉన్న కాన్షియస్నెస్ వచ్చి మన హోల్ బాడీకి లైట్ ఇస్తుందంట. సో మన కాన్షియస్ గా మనకు లైట్ ఇస్తుంది మన ఎంటైర్ బాడీకి. అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ట్రాన్స్లేషన్ లా, అది ఇట్లా ఒక్కొక్కటిలా కిందనే. There are various theories regarding consciousness. Here in Bhagavad Gita, the example of the sun and sunshine is given. As the sun is situated in one place, okay, the sun, but is illuminating the whole universe. So a small particle of spirit soul, although situated in the heart of this body, is illuminating the whole body by consciousness. So Surya వచ్చి ఒక్క చోటనే దూరం ఉన్నారు, బట్ ఆ వెలిచి వచ్చి the whole entire యూనివర్స్కి లైట్ ఇస్తుంది, అంత స్ట్రాంగ్గా. అలాగే మన సోల్ వచ్చి మన కాన్షియస్నెస్ వచ్చి మన హార్ట్లో ఉంది, బట్ ఆ హోల్ బాడీకి ఆ లైట్ ఇస్తుందంట ఆ కాన్షియస్నెస్. దిస్ కాన్షియస్నess is the proof of the presence of soul as sunshine or light in the proof of the presence of the sun. When the soul is present in the body, there is consciousness all over the body. And as soon as the soul has passed from the body, there is no more consciousness. So, man search panna a consciousness undadu because the body is potadada. This can be easily understood by any intelligent man. Which Therefore, consciousness is not a product of the combination of matter. It is the symptom of the living entity. The consciousness of the living entity, although qualitatively one with the supreme consciousness, is not supreme because the consciousness of one particular body does not share that of another body. So, mana consciousness వచ్చి మన బాడీకి నాట్ దా ఉన్నది, మనకు ఒక్కొక్క దా అది వేరే బాడీ వచ్చి వేరే కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది. But the super soul, which is situated in all bodies as the of the individual, which matter the okay. Sharma, which matter the okay. So the consciousness of the living entity, or the qualitatively one with the supreme consciousness, is not supreme because the consciousness of one particular body does not share that of another body. But the super soul, which is situated in all bodies as the friend of the individual soul, is conscious of all bodies. That means mana soul వచ్చి మనకు తెలుసు, వేరే వాళ్ళకి వచ్చి వేరే సోల్ బికాస్ ఇండివిజువల్ సోల్స్ అయ్యే. బట్ దేవుడు వచ్చి సూపర్ సోల్ వచ్చి అన్ని సోల్ గురించి తెలుసు. మన యాక్చువల్లీ పాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ అన్ని సోల్ గురించి బాగా తెలుసుకుంటున్నారు. అదే డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సుప్రీం కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్. అదా సుప్రీం దేవుడు కాన్షియస్నెస్ మన ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ డిఫరెన్స్, బట్ క్వాలిటీ వైజ్ ఇస్ ద సేమ్ అంట. Supreme consciousness, individual consciousness.
సో కాన్షియస్నెస్ గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ రావణ. Okay. Last one. sama కూడా నాతో కూర్చోండి అలాగే చేస్తుంది అది పాడ అది మాట్లాడిపోతుందంట. ఓకే ఓకే హలో ఓకే Amrita, your turn. Okay, test 35 Kshetra Kshetrajnyo evam Anandaram Janana Chaksusa Buddha Prakti Moksham Cha E Vidur Yanti Te Param. Okay, translation. One who knowingly sees the difference between the body and the owner of the body and can understand the process of liberation from this bondage also attain to the supreme goal. So next வச்சு அருள் வச்சு உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்குமான இந்த வேறுபாட்டை அறிந்து காண்பவனும் இந்த தலையின்றும் விடுதலை வேறுவதற்கான முறையை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவனோ ஒருவன் பரம இலக்கை அடைகிறான். ஸோ நெக் வச்சு మన బాడీ ఇది వచ్చి ఓనర్ వచ్చి డిఫరెంట్. ఎస్ సో ఇది డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందా మన వచ్చి ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిబరేషన్ మోక్షాల అచీవ్ చేయవచ్చు. So should know the distinction between the body అంటే మన కృష్ణుడుగా దేవుడిగా మన ఇది పనాలంటే ఉత్తరం కదా. Good association to hear God and thus gradually become enlightened. Okay, so body, owner of the body and the super soul. ఈ మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలి. If one accepts a spiritual master, he can learn to distinguish between matter and spirit. That becomes stepping stone for further spiritual faithful person should at first have some good association with the fear of God and thus gradually become enlightened. If one accepts the spiritual master, one can learn the distinction between matter and the spirit, and that becomes a stepping stone for further spiritual realization. The spiritual master, by various instructions, teaches his student to get free from the material concept of life. For instance, by leader and Krishna instructed Arjuna to free himself from material consideration. One can understand that this body is a matter. Yeah, it's alright. Yeah, little. ఆ 24 ఎలిమెంట్స్ వచ్చి ఈ చాప్టర్ లోనే ఉంది. అవునవును. టెక్స్ట్ 6 అనుకుంటాను. అవును. సో టెక్స్ట్ 6 చూసారంతా బాడీ వచ్చి ఈ 24 ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది. సో ఇంక్లూడింగ్ సెన్సర్స్, ఈగో, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది దాంట్లోనే. టెక్స్ట్ 6 చూసారంతా తెలుస్తుంది దాంట్లో. అలా ఎలాగ బాడీ ఫామ్ అయిందనా? Yes. Okay, and the symptoms of life. There is soul. Okay. Soul.
super soul are two. The soul and super soul are two. Okay. Okay, so ఇక్కడ వచ్చి some people will think ఇది వచ్చి misconceptions చేసుకుంటారని say means there is no, is it two soul కాదు actually చూడబోతే. So we have individual soul. Okay, so that is based on material eye. There is another soul which is super soul. అది వచ్చి మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ వచ్చి మన దూరదా మన సూపర్ సోల్ చూడవచ్చు. సో ఈ రెండు సోల్ ఉన్నదని మనం తెలుసుకోవాలి. సో తెలుసుకోవాలని తెలుసుకున్న వాళ్ళు those who don't want to have the knowledge will always think there is only one soul. ఒకే ఒక సోల్ దా ఉన్నదని తెలుసుకొని ఉంటారు అందరూ. These are the ignorant people lah. So those who want to know the knowledge of the soul ani, so there is two. Okay, one is individual soul, one is super soul. So ఈ spiritual అనే దిగదాత మనం వచ్చి ఈ super soul చూడవచ్చు. Unless if you are not in the spiritual, you will always think that it is one soul lah. So మనం వచ్చి one soul దా ఉంటాం ఇప్పుడు. We won't have the మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ లేర్నింగ్ వల్ల మన సెకండ్ సోల్ వచ్చి చూడము. బట్ అది అక్కడ ఉన్నది అయితే మనం చూడము. Yes, not physically, with spiritual eyes. That is why they say material eyes and spiritual eyes in different. So one can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of soul and material elements, and also can see the situation of supreme soul becomes eligible for transfer to spiritual soul, the spiritual world. Okay, the one who can see the constitution of material. అంటే అది కూడా అది ఏం చేసింటే ఒక గురువు మూలంగా సూపర్ సోల్ అడిగి ముడిచింది ఎప్పుడు ఇది పడింది. ఎస్, అప్పుడు ఎంత గురువు దాకా కరెక్ట్ అని తాకు తీసుకెళ్తారు కదా, అది అంతోలే. One should have complete understanding of this chapter and with the help of spiritual master. Okay. Yes, so chapter 13 mugsinde, so which is nature, the enjoyer and the consciousness. So chapter 14, 3 modes of material nature, 3 gunala. So yavaru Ravana Sasaka. Yes. Chapter 14, the 3 modes of material nature. Aravati Vibhaga Yoga Misunde. Just 1. Sri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshyami Jnanam Nana Uttamam Yashnavata Munaya Sharva Param Siddhim Iti Ito Kata. Translation: The blessed Lord said, Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sage shall attain the supreme perfection. Sri Bhagavan கூறுகிறார், ஞானங்களிலே மிகவும் உயர்ந்த மிக சிறந்ததுமான ஞானத்தை மறுபடியும் சொல்ல போகிறேன். సో ఎదు వచ్చి సుప్రీం స్టోర్కి వెళ్ళిపోతుందో ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చి నీకు మళ్ళీ నా చెప్తాను ఆలోచించు అంటున్నారు. సో నీకు వచ్చి ఇప్పుడు కొత్త ఒక నాలెడ్జ్ ఇవ్వబోతాను అని చాప్టర్ 14లో. Okay, so each chapter lo వచ్చి supreme personality explains what those modes of nature are. So how they act, how they bind, how they give liberation. So these 3 things. The knowledge explained in this chapter is proclaimed by Supreme Lord to superior to the knowledge given so far in other chapter. Okay, by understanding this knowledge, various sages attain perfection. So in knowledge తెలిసిన వల్ల particularly this chapter 14 la, ఈ నాలెడ్జ్ తెలిసిన వల్ల పెద్ద పెద్ద రిషిలు అందరూ పర్ఫెక్ట్ అవున్నారు.
and transfer to spiritual world. And the Lord now explains the same knowledge in a better way. This knowledge is far, far superior to all other process of knowledge thus far explained. Knowing many attain perfection. To one who understands the 14th chapter will attain perfection. So for chapter 14 is the one will make it perfect lah. Nirol sadi undu. Okay, so it's Santan. Internet ni problem kan di bala. Oh, ada apa perlu disconnect potong lah. Hello. Idam janam Krite, Mama Sadamayam Agate, Sarge P na Jayante, Paralaye na Vyatanti. Translation: by becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature, which is like my own nature. Thus, establish one is not born at the time of creation, nor disturbed at the time of dissolution. After acquiring perfect, one acquires qualitative equality with the Supreme Personality of Godhead, becoming free from repetition of birth and death. Perfect transcendental knowledge then we will be again the qualitative equality. Qualitative. Supreme. Yeah. Qualitative equality. Qualitative is quality. Quality lah. Equal in quality lah. Qualitative equality. With the Supreme Personality of Godhead, one becomes free from repetition of birth and death. Yes. So, ఒకటి వచ్చి క్వాలిటేటివ్, ఇంకోటి వచ్చి క్వాంటిటేటివ్ చెప్తారు. సో క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ లా. సో ఇది వచ్చి క్వాలిటీ గురించి, క్వాలిటేటివ్ ఈక్వాలిటీ. సేమ్ క్వాలిటీ అదా క్వాలిటేటివ్ ఈక్వాలిటీ సేమ్ క్వాలిటీని చెప్తాను. Same quality with the Supreme Personality. ఓకే, ఈ నాలెడ్జ్ వచ్చి తెలిసిందంటే నువ్వు వచ్చి నాలాగే ఒక నేచర్ రాముడు సోన్స్, నా నేచర్కి రాముడు సెన్స్, విచ్ ఇస్ ద సుప్రీమ్ లా. Thus established one is not born at the time of creation and not disturbed at the time of dissolution. So we don't rebirth. Full mukti lah. Okay, so one does not, however, lose his identity as an individual soul. So my individual soul undukone, we can actually be equal in quality with the Supreme Personality, and so that we don't lose our individual soul. Liberated souls have reached the national balance of always look to the lotus feet of Supreme Lord being engaged in the living service. So even after liberation, the devotees. Yeah. So ఇక్కడ even translation వచ్చి which is like my own nature రాస్తున్నారు కదా. సో ఇంకా అలా చెప్తాను. Okay, lotus feet of Supreme even after liberation, the devotee does not lose their individual identities. Why they say that? Generally, in the material world, whatever knowledge we get contaminated by three modes of material nature. Okay, so knowledge is contaminated by these three material nature. So, a knowledge which is not contaminated by these three modes of nature is called transcendental knowledge. One is situated in transcendental knowledge, is on the same platform as the Supreme Person.
those who have no knowledge of the spiritual sky hold that after being fed from the activities in the spiritual Entah ni cak mood seperti lah three modes three modes dia tu je. அதே Adan sattvic gunas, raj isn't it? There are three modes. gunas தான் Yes, yes. Rajas, tamas, sattvic. sattvic. Adu gunas lah. Yeah, same. అర్థం చెప్తారు సో ఎక్కువ ఈ 3 గుణాల గురించి ఈ చాప్టర్లో నుంచి ఫుల్ చాప్టర్లోనే చెప్తారు ఓకే సో నెక్స్ట్ సురేష్ ఓకే నెక్స్ట్ సో చాప్టర్ 14 3. ఓకే చాప్టర్ 3 मम योनि महाब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharata. பரதின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களுக்கு ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகிறேன். பிரபஞ்சம் உருவானதுக்கு நான் தான் காரணம் என்னால டிஸ்கிரிப்டிவ்னா. ஸோ அவங்க மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க இது பண்ணிட்டு కదా. సో அதுக்கన్నీ వచ్చి నాదా ఈ సత్యాన్ని భగవాన్ వచ్చి చర్చలో చెప్తాను. సో టోటల్ మెటీరియల్ సబ్స్టెన్స్ ఓకే ఇప్పుడు పుట్టింది all the living beings okay he is the making possible the births of all living beings okay everything kshetra body and spiritual okay total substance of material cause there are three modes of nature it is sometimes called Brahman the three modes of nature தான் Brahman means human living being life அது so ఈ గుణాలు okay possible तस्मात् एतत् ब्रह्मन् नामरूपम् अनं च चेति to that Brahman the seeds of living entities are carried by the spirit person 24 elements Berarti ada human bombs is seterang lah. All material energy called Mahabrahman Brahman there is another superior nature supreme nature is mixed with the will of the supreme personality and thereafter all living entities are born to this material nature okay the scorpion lays its eggs in pile of rice and sometimes say that the scorpion is formed out of rice but the rice is not the cause of the scorpion actually the eggs were laid by the mother similarly okay for example scorpion lays its eggs in a pile of rice and sometimes it is said that scorpion is born out of rice but the rice is not the cause of the scorpion actually the eggs are laid by the mother okay same Brahma is the creator, but he is just actually the material substance, right? the supreme personality is the one
comes out as product, the Supraatma. The seed is given by the Supreme Personality Godhead, and then they only seem to come out as product of material nature. Okay, so material nature is not cause of birth of the living entities. So it seems to be created by Brahman, but actually it's given by God. Yes. So thus every living entity, according to his past activities, has different body created by this material nature, and the entity can enjoy or suffer according to his past deeds. Okay. The Lord is the cause of all manifestation of living entities in the material world. Okay, so next okay. Okay, chapter 14, text 4. Sarva yonishu kaunteya murtaya sambhavanti ya tasam brahma mahat yonir aham bija pradapita. Okay, so it should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed giving father. I am the seed giving father. Okay, so all the material bodies, okay, the bodies vachi giving birth, right? So only the material bodies is giving birth, but then the main seed, okay, is actually given by the Supreme Personality. He is the original father of all living entities. So the living entities are a combination of the material nature and the spiritual nature. Okay, such living entities are seen not only on this planet, but in every planet, even in highest where Brahma is situated. Everywhere there are living entities. Within the earth, there are living entities, even within water and within fire. All these appearances are due to the mother, material nature, and Krishna's seed giving process. Okay. So the purport is that the living entities being impregnated in the material nature, the material world, came out and formed at the time of creation according to their past deeds. Yes. Karma unnadala. Yes. Yeah, is any like God's program is any software program by the God. So same like So we are just instrument played by God lah. yes, mana just yeah, instruments da, machines da ani. Yes, okay. Okay, number 5 yours. Text 5. Sattvam, Rajas, No, Tama. no. Unda. Only medical Bengacha. 2 minutes. Oh. Okay, 3 minutes. Nalga. Okay, nama. Rawaj. Okay. I must smell. Maybe lah. Okay, Okay, so speak. Okay. Text
Next 5. Okay. Sattvam rajas tama iti guna prakriti sambhava nibadannanti baho dehi dehinam avyayam. Material nature consists of the three modes: goodness, passion, and ignorance. When the living entity comes in contact with nature, he becomes conditioned by three modes. So that's the three modes lah. Goodness is sattvic, passion is rajas, and ignorance is tama. So the living entity, because he is transcendental, has nothing to do with the material nature. So mano-transcendental and no connection with material nature by right. Still, because he has become conditioned by the material world, he is acting under the spell of the three modes of material nature. So ఈ three modes spell ఉన్నా ఉంటాం మనం, అందుకే దాని నేచర్ని ఈక్వల్ చేసుకున్నాం Because మన body వల్ల. because of the body. Because of the body. Because living entities have different kinds of bodies, in terms of the different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. This is the cause of the varieties of happiness and distress. Whole thing summarized so Yes. nicely. So souls వచ్చి certain different bodies వెళ్ళి కూకుని వల్ల సో ఆ బాడీ ఎలా ఉన్నదో అదేలాగా ఆ బాడీకి వచ్చి ఆ గుణాలు అవుతాయి, అలాంటి గుణాలు. సో అంతవల్ల ఈ మెటీరియల్ నేచర్కి వచ్చి ఈ త్రీ మోడ్స్ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ గుడ్నెస్, ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్. సత్వం, రజస్, తమస్. సత్వం, రజ, తమ. Okay, number 6 Atta. Chapter 14, text 6. Tatra sattvam nirmalatvat prakasakam anamayam sukha sangena vadnati jnana sangena chanaga. Translation. A sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode develop knowledge, but they become conditioned by the concept of happiness. Oh, sinless one. The mode of goodness being purer than the other center. So, when in this body, the mode of goodness ekku unte being he'll be the purer. So that body la a purer body lontaru and is illuminating like like a light veltruga, and it frees one from all sinful reactions. So a sin seikonta inka it protects. Those situated in that mode develop knowledge. A situation lumnola knowledge develops become conditioned by the concept of happiness. But they still become conditionless. So happiness which it like it gives condition. I mean, okay, the living entities conditioned by material nature of various types. One is happy, another is very active, and another is helpless. All these types of psychological manifestations are caused of the entities' conditioned status in nature. How they are differently conditioned is explained in this section of Bhagavad Gita. The mode of goodness is first considered. Modachi goodness, manchitanam. The effect of developing the mode of goodness in the material world is that one becomes wiser than those otherwise conditioned. A man in the mode of goodness is not so much affected by material miseries, and he has a sense of advancement in material knowledge. So even the material knowledge, this the goodness ekku nolu, they beyond it they'll think.
the advanced. The representative type is the Brahmana, who is supposed to be situated in the mode of goodness. The sense of happiness is due to understanding that in the mode of goodness, one is more or less free from sinful reaction. So మంచితనం మన ఎక్కువ ఉంటే మన కాడ we will lessen the sinful reactions. Actually, in the Vedic literature, it is said that the mode of goodness means greater knowledge and a greater sense of happiness. The difficulty here is that when a living entity is situated in the mode of goodness, he becomes conditioned to feel that he is advanced in knowledge and is better than others. In this way, he becomes conditioned. So, అలా బెటర్గా నేను వచ్చి అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్లో ఉన్నాను అని అనుకుంటారంట when we are in that situation where we know a lot of things. In this way, he becomes conditioned. The best example are the scientists and philosophers. Each is very proud of his knowledge, and because they generally improve their living condition, they feel a sort of material happiness. This sense of advanced happiness is conditioned life makes them bound by the mode of goodness of material nature. As such, they are attracted towards working in the mode of goodness. And as long as they have an attraction for working in that way, they have to take some type of body in the mode of nature. Thus, there is no likelihood of liberation. So, our situation le unda alage work చేయాలని they are desiring that. So, our liberation లేకుండా అలాగ ఉంటారంట or of being transferred to the spiritual world. Repeatedly, one may become a philosopher, a scientist, or a poet, and repeatedly become entangled in the same disadvantages of birth and death. But due to the illusion of the material energy, one thinks that that sort of life is pleasant. మళ్ళీ అలాగే పుట్టుకొని మళ్ళీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండుకొని ఉంటారంట బట్ దే ఆర్ హ్యాపీ దే ఆర్ లైక్ దట్ బికాస్ దే థింక్ they are knowledgeable and that is the final thing. Spirituality kalla daggir ra modkonta alagunpotandru. Yes. So it's basically the sattvam guna undinolachi is telling about successful people. Okay, successful people vachi algochi happiness untadi but then at the same time man vachi spiritual life elala ansa adoka thinking undadu. They still ignorance la. It's talking about successful people. So that is why it's a mode of goodness. It is still mode of goodness, but if you don't seek for spirituality, if you don't want to, if you're not interested in liberation, you will still reborn and again. So become entangled in the same disadvantage of birth and death. Yeah. So they're thinking that this sort of life is pleasant. They feel sort of material happiness. Yeah. So it generally improves their living condition. So that is why anni guna kanta this guna is the better, but yet it is still you won't escape from the liberation. You won't get liberation. You won't escape from birth and death. So in other terms that నాకు knowledge ఉన్నదని చెప్పి మనం like too happy and ego in the same way, which makes you bound to this lifestyle. Correct. So yeah, basically successful people who have a lot of knowledge. Okay, next step. Number 7. Ramshana. Rajo. Rajo ragat makam vidhi tresna sangha samut bhavan tan nibat nati kaunteya karma sangena deshina.
passion is born of unlimited desires and longing over son of beauty, and because of this one is bound to material fruitive activities. The mode of passion is characterized by the attraction between man and woman. Woman has attraction for man and man has attraction for woman. This is called the mode of passion. And when the mode of passion is increased, one develops the hankering of material enjoyment. He wants to enjoy sense gratification. For sense gratification, a man in the mode of passion wants some honor in society or in the nation. And he wants to have a happy family with a nice children, wife and house. These are the product of the mode of passion. As long as one is hankering after these things, he has to work very hard. Therefore, it is clearly stated here that he becomes associated with the fruits of the activities and thus become bound by such activities. In order to please his wife, children and society and to keep up his prestige, one has to work. Therefore, the whole material world is more or less in the mode of passion. Modern civilization is considered to be advancement in the standard of this mode passion. Formerly, the advanced condition was considered to be in the mode of the goodness. If there is no liberation for those in the mode of goodness, what to speak of those who are intelligible in the mode of passion? Ini pun terus compared to the Yes. Yes. it's a 100% material lah. Yeah. Physical material. అదే So రాసిన ఇది వచ్చి మన మన ఇప్పుడు మన చేసిన పని మన Yes. ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో ఉంటే ఇది డబ్బుగా పని చేసుకున్నాం కదా ఇది Yeah. వచ్చి మనకు యా మన బేసిక్లీ ఇలా సో మనం వచ్చి ఈ ప్యాషన్ వచ్చి డిజైర్స్ వచ్చి మనం నెలకొని ఉన్నాం కదా సో దట్స్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లా సో ఒకటి దొరికినా ఇంకోటి దొరకాల ఇంకోటి దొరికినా ఇంకోటి దొరకాల సో అది ఇది ఇస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ బట్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ రైట్ నౌ సో ముందు కాలంలో వచ్చి ఫుల్ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ముందు మీన్స్ ఇన్ జమాన్ డౌలులా అదే అప్పుడు వచ్చి మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఎక్కువ ఉండిందంట సో ఇప్పుడు వచ్చి మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఎక్కువగా ఉన్నదంట మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఐ మీన్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ సో ఫార్మలీ ద అడ్వాన్స్ condition was considered to be in mode of goodness. So modern civilization is considered to be advanced in standard of mode of passion. You cannot escape lah. So because the modern civilization is like that. This is the part of సో ఈ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఉండిన వాళ్ళకే వాళ్ళకి వచ్చి కష్టంగా ఉన్నదంట ఈ గుణాలు ఉండిన వాళ్ళకి ఇంకా కష్టం అని చెప్తాను. సో ఇది వచ్చి బేసిక్లీ వచ్చి దేస్ నో ఐ మీన్ అది వచ్చి లిబరేషన్కి వెళ్ళడానికి ఆ తావ 60 థింగ్స్ అనేది ఎస్ 60 యా ఇంకా డిఫికల్ట్ అని చెప్తాను. ఎస్ సో బికాస్ మన ఫ్రూట్ ఇఫ్ రిజల్ట్స్కి మనం పని చేసుకున్నాం అదే రీజన్. తమాసంతో ఎలా ఉంటుందో చూడాలా. ఓకే ఇది వచ్చి ఇంకోటి మూడోది ద వర్స్ట్ నెంబర్ 8. Okay, thanks, Gita. Okay. Tamasto atnanam jam viti mohanam sarva dehinam pramadarasya nitras his tan nibhadyati Bharata. Translation: O son of Bharata, the mode of ignorance causes the delusion of all living entities. The result of this mode is madness, indolence is the laziness lah, and sleep, which bind the conditioned soul. Oh, So certain law is lazy people. actually the mode of ignorance is actually is the
mode unte the result of this mode is managuchi lazy ga nanda konokoda alaga nanda mandanga alaga untadanta mode unte. Yeah. In this verse, the specific application of the word to is very significant. This means that the mode of ignorance is very peculiar qualification of the embodied soul. This mode of ignorance is just the opposite of the mode of goodness. It is totally opposite of the goodness mode. In this mode of goodness, by development of knowledge, one can understand what is what. But the mode of ignorance is just the opposite. This is the worst of all lah. Everyone under the spell of mode of ignorance becomes mad, and a madman cannot understand what is what. Instead of making advancement, one becomes degraded. The definition of the mode of ignorance is stated in the Vedic literature. Under the spell of ignorance, one cannot understand the thing as it is. For example, everyone can see that this grandfather has died. Like if let's say funeral grandfather and therefore he will also die. Man is mortal. The children that he conceives will also die. So that is sure. Still, people are madly accumulating money and working very hard all day and night, not caring for the eternal spirit. So manaji, life uchi purtamo sachipatamo alaga, but we create certain manusla cash kosam nanda like crazy for money, working day and night, cash accumulation kosam ala certain this madness. In their madness, they are very reluctant to make advancement in spiritual understanding. So in இதலோனே அழகா எத்தங்கள் போய் அது spiritual advancement க்கு ஏடி முயற்சி செய்கிறாங்க. Such people are very lazy when they are invited to associate for spiritual understanding. அது என்ன வச்சு spiritual knowledge తీసుకుంటే సాధారణానికి అంటే devotionals ఇన్నానికి అంటే they won't come and they are very lazy. They won't be interested lah. They are not even active like the man who is controlled by the mode of passion. At least passion ana konchu parledanta emote kanta. Or at least got some action lah. But these people are very very lazy and thus another symptom of one embedded in the mode of ignorance is that he sleeps more than required. So kunukune athamana lazy ga mandanga ala untalanta. 6 hours of sleep is sufficient, but a man in the mode of ignorance sleep at least 10 to 12 hours a day. Such a man appears to be always dejected and is addicted to intoxicants and sleeping. They are the symptom of a person conditioned by the mode of ignorance. So, anni guna sa I guna paling teruk lah. Yes. Yeah, inkodu vachi madman rasnaga. A madman cannot understand what is what. So Ikodochi madman means not is actually a crazy person or mentally disturbed. It's not that. It is like totally out of his order. Means like criminals against of the goodness. Whatever that is goodness, of than opposite counted on. They don't know what is what. Yes, opposite counted on from goodness. Yeah. Because criminal gochi violence it is hurting people, killing people. I know. I emote they couldn't understand. Alkochi ekwa emote lonachi ekku at functions happen. Yes. So na ina sampadana double. They don't care. Full of ignorance. Once life is at nanta akkarle as long as they get the money, they are okay with it lah. So, but then one more thing they said also, example, this you are so madly accumulating money, working hard every day, and then you are very reluctant to make advancement in spiritual understanding. So, either also madness already considered. This is also madness. Means totally ignoring lah. Ignoring. It's fully 100% in the work like that. Yeah. So, yeah. This is people who are fully ignore things. Like asal spirituality connection koi bilta tapra lain kali la
Like a lot of excuses lah. Idana sitna kuda excuses a lot lah. They won't be active lah. And also addicted to intoxicants like smoking and drinking. All that. Drinks, It's totally ignoring. Means I'll tell so that's bad, but still they're doing. They don't know what is what. So this is also a madness lah. But if you are totally addicted to money and material, Also madness. Yeah. madness. Yes. It's also madness. So anything without a touch of spirituality is madness lah. Yeah. Is if you are totally ignoring the positive side. You're only doing the things that you like or you desire, like that lah. Okay, next. Okay, it's 9:30 అయిపోయింది. Okay, so మూడు సో మూడు కూడా ముగిసినాం. Okay, so నిన్న నానే ముగిసానా ఇప్పుడు నానే ముగిసానా. యా సో రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ నెంబర్ 9 నుంచి. Okay, alright. Okay. Okay. See you. Alright. ఎలా అందరూ బై బై చెప్పాలి కదా. Bye bye. అది దాని శ్లోక చదవన పరిగెడిపోతుంది. శ్లోక చదవని కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. Okay. Actually బాగా చదువుతున్నావు. వెరీ గుడ్ లా. ఈ వయసుకి ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ చదువుతున్నా నాకే తెలియదు. నువ్వు అంత బాగా చదువుతున్నావు.